তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আজকে আমি আমার ফ্ল্যাটের ছাদে শ্যুট করছি, বিকজ আফটার অল এটা পয়লা বৈশাখ স্পেশাল শ্যুট। আর দেখতেই পাচ্ছ আমি একটা খুব সুন্দর শাড়ি পরেছি, যেটা কিনা একটা সাদা কেরালা কটন শাড়ি। সবাই জানো যে পয়লা বৈশাখ মানেই বাঙালিদের সেই সাবেকি সাজ মানেই সাদা লাল পাড় শাড়ি। বাট আমি ভাবলাম এবারে একটু স্টিরিওটিপিক্যাল থেকে একটু ডিফারেন্ট আমি করি, তো সেই জন্য আমি পার্পল কালারটা চুজ করলাম। এবার শাড়িটা বিউটিফুল শাড়ি, বিকজ এটা একদমই মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ শাড়ি। দেখতে পাচ্ছ প্রচুর অ্যাপ্লিকের কাজ করা পার্পল কালারে, আর অ্যাপ্লিকটা আমার পার্সোনাল ফেভারিট। সো আই হোপ মানে দিস ইজ কমপ্লিটলি গোয়িং ফর দ্য ওকেশন। আর আমি এক্স্যাক্টলি এই শাড়িটা এই সাজটাই সাজবো পয়লা বৈশাখের দিনে, তাই তোমাদের সাথে টিউটোরিয়ালটা শেয়ার করলাম। সো উইদাউট গোয়িং এনিওয়্যার অ্যান্ড উইদাউট ওয়েস্টিং মাচ টাইম, প্লিজ চেক আউট দ্য টিউটোরিয়াল। আর আরেকটা কথা, কী বলো তো, পয়লা বৈশাখের অগ্রিম প্রীতি আর শুভেচ্ছা। বড়দের প্রণাম জানাই, ছোটদের অনেক অনেক ভালোবাসা, আর তোমাদের জন্য অনেক হাগস অ্যান্ড কিসেস।
বাই। আর আগেন পয়লা বৈশাখে অগ্রিম